සුබ දවසක් හැමෝටම. අද අපි Learn the Basics YouTube channel එකකින් සාකච්ඡා කරන්නේ තවත් එක් වැදගත් project management area එකක් වන scope management area එකට අදාළව MCQ කීපයකට පිළිතුරු සපයන ආකාරය ගැන. දැන් නම් පළවෙනි ප්‍රශ්නයට යමු. In Agile Project Management, the scope is typically managed through a detailed and comprehensive project charter, B. Extensive change control procedures, C. Continuous collaboration and frequent feedback, D. Rigid adherence to the initial project plan. Agile ව්‍යාපෘති කළමනාකරණයේදී ස්කෝප් එක සාමාන්‍යයෙන් කළමනාකරණය කරන ලබන්නේ මොන විදියටද කියලා ප්‍රශ්නයෙන් අහන්නේ. මේකට කියලා ආන්සර් එක වෙන්නේ C. Continuous collaboration and frequent feedback. explanation එක Agile project වලදී project team එක සහ stakeholders ලා අතර continuous collaboration එක සහ constant feedback එකක් අවධාරණය කරනවා. ඒ කියන්නේ අඛණ්ඩ සහයෝගිතාවය සහ නිරන්තර ප්‍රතිපෝෂණය කියලා අපි කියනවා. විවෘත සංනිවේදනය එහෙම නැත්නම් open communication සහ සමීප සහයෝගිතාවය close collaboration තුලින් වෙනස් වෙන අවශ්‍යතා සඳහා ප්‍රමුඛතා මත පදනම්ම project scope එක ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කරගන්න පුළුවන්. Agile projects emphasize continuous collaboration and frequent feedback between the project team and stakeholders. Through open communication and close collaboration, the project scope can be effectively managed and adjusted based on evolving requirements and priorities. Prashnanka 2. In an Agile project, how is the scope typically defined? A. Through a detailed and comprehensive requirements document. B. By analyzing the project's critical path and dependencies. C. Through iterative and incremental development cycles. D. By following a predefined scope statement template. Agile ව්‍යාපෘතියක ස්කෝප් එක සාමාන්‍යයෙන් නිර්වචනය කරන්නේ කොහොමද කියලායි දෙවෙනි ප්‍රශ්නයෙන් අහන්නේ. මේකට නිවැරදි උත්තරය වෙන්නේ answer C. Through iterative and incremental development cycles. explanation එක Agile ව්‍යාපෘති සාමාන්‍යයෙන් iterative සහ incremental development cycles හරහා ස්කෝප් එක නිර්වචනය කරනවා. සියලුම අවශ්‍යතා කලින් නිර්වචනය කිරීමට උත්සාහ කරනව වෙනුවට Agile ව්‍යාපෘති ප්‍රමුඛත්වය දෙන්නේ small value increments ලබා දීම සහ එක් iteration එක අතරතුර ලැබෙන feedback මත පදනම්ව scope එක අඛණ්ඩව පිරිපාද කිරීම සහ සකස් කිරීම. Agile projects define scope through iterative and incremental development cycles rather than attempting to define all requirements upfront. Agile projects prioritize delivering small increments of value and continuously refining and adjusting the scope based on feedback received during each iteration. Prashnanka 3. What is the primary benefit of using Agile techniques for scope management? A. Improved stakeholder communication and collaboration. B. Enhanced risk management and mitigation. C. Greater control over project schedule and budget. D. Increased adherence to the initial project plan. Scope management සඳහා Agile ශිල්පීය ක්‍රම භාවිතා කිරීමේ මූලික ප්‍රතිලාභය කුමක්ද කියන එක තමයි question එකෙන් අහන්නේ. මේකට ගැලපෙන correct answer එක වෙන්නේ A. Improved stakeholder communication and collaboration. explanation එකට ගියොත් scope management සඳහා Agile ශිල්පීය ක්‍රම භාවිතා කිරීමේ මූලික ප්‍රතිලාභය stakeholder communication සහ collaboration එක වැඩි දියුණු කිරීම. Agile methodologies භාවිතයේදී project team එක සහ stakeholders ලා අතර සමීප සහයෝගිතාවය close collaboration එක
දිරිමත් කරන අතර ස්කෝප් මැනේජ්මන්ට් ප්‍රොසෙස් එකට සෑම කෙනෙකුම සම්බන්ධ වී සිටින බවත් ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය සහ ප්‍රමුඛතා පිළිබඳ shared understanding එකක් ඇති බවත් සහතික කරනවා. The primary benefit of using agile techniques for scope management is improved stakeholder communication and collaboration. Agile methodologies encourage close collaboration between the project team and stakeholders, ensuring that everyone is involved in scope management process and that there is a shared understanding of project objectives and priorities. प्रश्न अंक 4. How does Agile Project Management handle scope changes during the project? By rejecting all scope change requests. B. By following a strict change control process. C. By incorporating scope changes into future iterations. D. By freezing the scope once defined. Agile ව්‍යාපෘති කළමනාකරණයේදී ව්‍යාපෘතියක් අතරතුර scope changes හසුරුවන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි ප්‍රශ්නයෙන් අහන්නේ. මේකට ගැලපෙන correct answer එක C. By incorporating scope changes into future iterations. Explanation එක Agile ව්‍යාපෘති කළමනාකරණයේදී scope changes handle කරන්නේ future iterations සඳහා ඇතුළත් කිරීමෙන්. අදාළ වෙනස්කම් කළමනාකරණය කිරීමට product backlog එක භාවිත කරන අතර project team එක විසින් product backlog එක review සහ reprioritize කරන විට පසුවෙන iterations සඳහා scope එක adjust කරනවා. Agile project management incorporates scope changes into future iterations. Changes are managed through the product backlog, and the team reviews and reprioritizes the backlog to include new requirements or adjust the existing scope during subsequent iterations. පස්වෙනි ප්‍රශ්නය එමත් නැත්නම් අදට නියමිත අවසාන ප්‍රශ්නය. Which agile technique is used to define the scope and requirements of a project incrementally? A. Work breakdown structure. User stories. C. Project charter. D. Change request form. ව්‍යාපෘතියක ස්කෝප් එක සහ රික්වයර්මන්ට්ස් නිර්වචනය කිරීමට භාවිතා කරන්නේ කුමන ඇජයිල් තාක්ෂණයද කියන එක තමයි ප්‍රශ්නය. මේක ගැලපෙන උත්තරය වෙන්නේ B. User stories. Explanation එක user stories සාමාන්‍යයෙන් agile ව්‍යාපෘති කළමනාකරණයේදී scope එක සහ requirements නිර්වචනය කිරීමට භාවිතා කරනවා. user stories භාවිතයෙන් user කෙනෙක් අදාළ ව්‍යාපෘතියෙන් අපේක්ෂා කරන functionality එක හරි value එක හරි ග්‍රහණය කර ගැනීමෙන් end user අවශ්‍යතා කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන අතර iterative development එකක් සඳහා පදනමක් සපයනවා. User stories are commonly used in Agile project management to define the scope and requirements incrementally. User stories capture the functionality or value that a user expects from the system, focusing on end user needs and providing a basis for iterative development. අදට නියමිත ප්‍රශ්න කොටස් ටික අවසానයි. එහෙනම් නැවත හමු වෙනකම් අයබෝවන්.